Okay. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle dışarıdan gelen misafirlerimiz için kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben doktor öğretim üyesi Özge Özel. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Ve bu dönem yürüttüğüm farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi dersimiz için her hafta işlediğimiz ülkelerden konuklar davet ediyoruz. Böylelikle hem uzaktan eğitimin avantajlarından faydalanmış oluyoruz hem de oradaki eğitimi aslında orada öğreten, orada yaşayan insanlardan dinlemiş oluyoruz. Ben Megan'a sözü vermeden önce öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla emek ve zaman harcadı bugün için. Ve kendisi yabancı olduğu için hem moderatör hem de bu programda çevirmenliği yapıyor olacağım ve her şeyi hem Türkçe hem de İngilizce söylüyor olacağım. Megan, University of South Florida doktorasını tamamladı yine erken çocukluk eğitiminde ve bu süreçte yine oradaki üniversiteye bağlı anaokulunda görev yaptı öğretmenlik olarak. Çünkü bu nedenle de alanında gerçekten yetkin birisi. Eğer program sürecinde herhangi bir sorunuz olursa yazarak iletebilirsiniz. Sonra soru ve cevap kısmı olacak. Orada da yine kendiniz de sorabilirsiniz. Ben de soru cevap kısmında yardımcı olabilirim. Good evening, everyone. First, I would like to introduce myself. My name is Özge Özel. I'm an assistant professor in early childhood education at Mehmet Akif Ersoy University. This semester, I've been teaching a class called Early Childhood Education in different countries. And each week, we have a guest speaker. This week, our guest is Dr. Megan Cross from United States. She earned her PhD at University of South Florida, and she also were teaching at USF Preschool. Before we start, I would like to thank to her for her time and effort. It's my honor to host her in my classroom. And Dr. Cross, you can start. It's an honor to be here, Özge. Thank you so much for the invitation. Thank you. Aynı şekilde o da burada olmaktan çok mutlu olduğunu iletti. And should I now share my screen? Yeah, yes, please. Let me open it up for you so you can see it. How does that look? Perfect. Good. Let me try to move. Well, my presentation is called Listening to Children, Project-Based Learning. Sunumun ismini çocukları dinlemek ve proje tabanlı öğrenmek olarak hazırlamış Megan. Oh, sorry. And I wanted to begin with a quote that really centers me on what I believe is the essence of the best we can teach. Öncelikle bir cümleyle başlamak istemiş. O özellikle öğretme konusunda onu çok fazla nüfuz eden ve ona çok fazla ilham veren. In the words of Maya Angelou, I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou'dan bir sözle başlıyor Megan ve diyor ki insanlar sizin ne söylediğinizi unutur, ne yaptığınızı unutur ama sizin ona nasıl hissettirdiğinizi asla unutmaz. I would say the overarching goal of early childhood in the United States is that it aims at a holistic development of children's social, emotional, and cognitive physical needs. Amerika'daki okul öncesi eğitimin amacı bir bütün içerisinde çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel ihtiyaçlarının sağlam ve geniş temeller üzerine oturtarak bir hayat boyu öğrenmeyi ve refah içerisinde olmasını sağlamaktır. And it really wants to build lifelong learning and a holistic sense of well-being. Özellikle hayat boyu öğrenme ve bütünsel içerisinde olmasını vurgulamak istedi. So when you look at our United States, is it required for students to even begin kindergarten? I was so surprised to see by law, only 15 states actually have it written in law. Amerika'da okul öncesi eğitim sadece 15 tane eyalette zorunluymuş ve bu Megan'ı gerçekten çok şaşırtmış. Because in my perspective, every school, elementary school,
has a kindergarten, and every child is expected to attend, even if it isn't law. Her kesimde mutlaka bir okul öncesi eğitim kurumunun olduğunu ve her çocuğun da ona katıldığını söylüyor. However, all states have law that children attend first grade, which is age 6 or 7. Hı hı. Ama bütün eyaletler, Amerika'da bulunan bütün eyaletlerde birinci sınıfın zorunlu olduğunu söylüyor ki bu da orada 6 yaş ve 7 yaş arası. And before the age of 5, there are early childhood options, but they are limited depending on where you live. 5 yaşından erken çocuklar için farklı farklı opsiyonlarınız var ama bu tabii ki eyaletten eyalete göre değiştiğini söylüyor. However, we in the US define early childhood as the age of birth until age 8. Okul öncesi eğitim Amerika'da bizden farklı olarak tanımlanıyor. Biz biliyorsunuz 0-6 yaş arasını tanımlarken onlar için okul öncesi eğitim doğumdan 8 yaşa kadar olan kısım. So in my current state, we have what is called Voluntary Pre-K. And this is the year before entering kindergarten. And these are the years I spent many of my years teaching. Megan'ın şu anda bulunduğu state, eyalet yani Florida. Florida'da ana sınıflarından önce gönüllü anaokulları oluyor. Bu da Megan'ın uzun süre öğretmenlik yaptığı okullardan birisi. Florida had one of the first free programs, and children needed to be age 4 by September 1st. Bu bahsettiğimiz gönüllü anaokulları birçok eyalette ücretli ama Florida bunu ücretsiz hale getiren ilk eyaletlerden birisi. Fakat bu çocukların bu programa katılması için Eylül 1'de 4 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 4 yaşını doldurmayan çocuklar için maalesef bu süreç ya da diğer anaokulları ya da kreşler, gündüz bakım evleri ücretli. So many times the way that we structured our day to make sure that children had a lot of time to connect with the teachers and to connect with each other looked a little like this. Çocukların gün içerisinde öğretmenlerle iletişim kurduğu ve sağladığı aşamalar şu an ekranda gördüğünüz gibi. So 8:30 to 9:30 we had activity time. 9:30 to, sorry, go ahead. I'm sorry. Please go ahead. And 9:30 to 9:45 we started our day with a welcome meeting. 8.30-9.30 arasında aktivite zamanları varmış. 9.30-9.45 arasında hoş geldin işte karşılama zamanları varmış. Then from 9:45 to 10:15 for 30 minutes we would be doing outdoor activities before we transitioned into a long period of time, 10:45 to 12, for our indoor center activities that were much more engaged. Bu 10.45 ile 12 arasında sınıf içi aktiviteler, özellikle bu bizim merkezler dediğimiz aktivitelerde aktiviteler yapıyormuş ve bu uzun bir periyot olarak tanımladı Megan bunu. Bundan önce mutlaka çocukların 9.45 ve 10.15 arasında dışarıda aktivite yaptıklarını, yani dış oyunları oynadıklarını söyledi. And then we transitioned into lunch around 12 o'clock to 12:30. We went outside for a little bit more, and then the students actually took a rest period. This is different than kindergarten, which does not have the rest time in the afternoon. Instead, they have quieter activities like reading or whatnot. Öğle yemeğinden sonra yine tekrar dış oyunları, dış aktivitelerine zaman ayırıyorlarmış ve 1'den 3'e kadar da uyku zamanları varmış. Megan özellikle şunu vurguladı, bu sadece şu an ekranda gördüğünüz şey biraz daha erken yaş grupları için. Konu ana sınıfına geldiği zaman bu plandan farklı olarak ana sınıfları, yani bizim ilk öğretime bağlı bahsettiğimiz 5-6 yaş grubu için buradaki uyku zamanları olmuyormuş. Onların yerine daha sessiz, böyle okuma gibi sessiz aktivitelerle devam ediyorlarmış günlerine. And I circled on this slide indoor activities because this is where a lot of the more structured activities would be, but it's not just in this time, it's just this was where most of our assessments would happen.
Ekranda gördüğünüz gibi iç alanlardaki aktiviteleri işaretledim diyor Megan. Bunu böyle yapmamın sebebi de şu, en fazla planlı programlı öğrenmenin olduğu yer orası. Tabii ki de diyor her aşamada bunlar mevcut ama özellikle o kısımda çok fazla planlı programlı bir öğrenme mevcut diyor. And someone's using the pen to make marks on the slide. Did you see that? Do you see that? Yeah. Özellikle tekrar yuvarlak içerisine aldı. You might want to erase it because the video is coming now. Hı hı. Can they erase it? I think probably I'll see it. Hmm? Can you please start? Okay, is the markings gonna, do you see the markings on the I slide? see. Hı hı. Hopefully it. And- I wanted to show you a typical pre-kindergarten classroom and the way it was structured with open and more closed areas. Hı hı. Açık kısımları sınıfların içerisinde nasıl olduğunu göstermek amaçlı bir video çekmiş Megan bizim için. And here this is a small classroom. Hı hı. So you can see a little bit of the tables up for the structured activities. And on here on your left, you see the circle area. Hı hı. Şu anda ekranda gördüğünüz o yuvarlak alanların olduğu yerde iç alan aktiviteleri yapılıyor. Böylelikle sınıfların aslında iç dizaynlarını daha rahat görebilirsiniz nasıl dizayn edildiklerini. The reason you don't see children is because we have a lot of laws that restrict our video usage of children in the classroom. Same here. Şu anda sınıfta öğrenci görmemizin sebebi çok fazla bu konuyla ilgili katı kurallarımız ve kanunlarımız olduğu için biliyorsunuz artık bizim ülkemizde de öyle çocukların videolarda ya da resimlerde görülmesi izin verilmiyor arkadaşlar. But one of the things you may have noticed, we use a lot of natural elements in the classroom. Lots of woods, seashells, things that are bringing the outdoor inside. Hı hı. Sınıfta da gördüğünüz gibi çok fazla gerçek materyaller var arkadaşlar. Tahtalar, işte masalar ya da dışarıdan getirilen gerçek objeler. And it's part of how we listen to children because we use creative elements and a more looser idea of what children are going to do so we can actually capture what they are expressing with these natural elements. Does that make sense? Yeah. Aslında diyor bu biraz daha bizim öğrencileri dinleme yöntemimiz. Çünkü onlar dışarıdan o gerçek elementleri getirdiği zaman onların ne düşündüğünü daha iyi anlayabiliyoruz diyor. Ki zaten birazdan da o projeyle ilgili de bahsedecek. Siz de biliyorsunuz bundan bahsetmiştik. Bu gerçek materyallerin kullanılması gerçekten çok güzel. Özellikle Montessori sınıflarının aslında temel aldığı bir şey. O yüzden sınıfların birçok elementinin ayrı zamanda da materyallerin gerçek parçalar olduğunu görebilirsiniz. And so one of the best ways that we saw, especially at USF's Preschool for Creative Learning, to honor the goal of early childhood holistic development was project-based learning, where we use questions to engage children in their learning. Hı hı. Özellikle az önce bahsettiği projede yine okul öncesi eğitimin amacı olan bütünsel gelişim, yani sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim var amacında. Bir de proje tabanlı öğrenme, yani sorarak, soruşturarak çocukların daha fazla aktive edildiği öğrenme ortamları sağlanıyor. And so I was curious about who I'd be speaking to today. And I wanted to know if you have ever heard of project-based learning, what it is that you know, and what ways do you currently ask children about what they know, and how common is it for children in your classroom
to have a voice or choice in what they are learning? Is it important? Okay, let's start the first question. Öncelikle Megan kimlere konu anlattığıyla ilgili bilgi edinmek için sizlere bazı sorular sormak istiyormuş. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Aşama aşama soru gidelim daha kolay olması açısından. Sınıflarınızda özellikle şu an öğretmenlerimiz varsa eğer görev yapan çocukların özellikle proje tabanlı öğrenmeleri için ne bildiğini nasıl soruyorsunuz ya da proje tabanlı öğrenme ile ilgili neler biliyorsunuz? Sesim geliyor mu hocam? Evet, geliyor. Tamam. Nur Hazal bu arada ben. Merhabalar. Merhaba. Şimdi şöyle, ben Şırnak'ta görev yapıyorum. 5. yılım, daha yeni sayılırım. Bir kavramı ya da başka bir durumu öğretmeye çalışırken öncelikle çocukların hazır bulunuşluklarını test etmek amacıyla bazı materyallerden yardım alıyorum. Genelde bizim bazı dil problemlerimizden dolayı konuşarak çok fazla iletişim kuramıyoruz. Genelde mesela ağır hafif kavramlarını öğretirken sınıfa teraziyle geliyorum. İşte peluş oyuncaklar ya da tahta, demir nesneler kullanarak bunları teraziye koyup çocukların durumu değerlendirmesini sağlıyorum öncelikle. İşte ne görüyorsunuz? Bu terazinin bir kefesi neden havada, diğeri neden aşağıda şeklinde soru cevap şeklinde ilerleyerek çocukların ne bildiklerini, o kavramların kelime olarak bilinip bilinmediğini öncelikle test ediyorum. Sonrasında ise kendim deneyimlerimi paylaşarak, bazı örnekler vererek, çocukları kullanarak, çocukların ağır olanlarını, hafif olanlarını kucağıma alarak mesela ağır hafif kavramlarını aktarmaya çalışıyorum. Sonrasında da kendileri deneyimlesinler diye o oyuncakları bir süre ortada bırakıyorum ve kendileri bazı nesneleri test ederek bu daha ağırmış, bu daha hafifmiş şeklinde durumu kazanıyorlar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka var mı paylaşmak isteyen? Okey, öncelikle bunu Megan'la paylaşalım. Hocam, Evet. sınıflarda bloklar oluyor ya, Hı hı. yani bloklarla da verilebilir diye düşündüm ben. Mesela az önceki öğretmenimizin söylediği ağır olan çocuğu kucağıma alıyorum dedi ya, çocuklar onu çok anlayamayabilir bence. Yani ben öyle düşündüm, bilmiyorum anlıyor mu ama hani onu öğretmen fark ediyor ama çocuk kendisi ağırlığı kaldırıyorsa bloklar olabilir ya da her ne varsa Hocam o sınıfta. konuda şöyle yapıyorum. Şimdi çocukların hepsini kucaklayabiliyorum ama ağır olan çocuğu kaldırırken biraz daha zorlanıyormuşum gibi bir yüz ifadesine bürünüyorum. Ha, anladım. Biraz ağır oldu galiba falan diyorum. Bunu sınıftaki masayla ya da sandalyeyle de Evet, yapabilirsiniz. anladım, Bu anladım. Hocam şekilde aktarabiliyoruz. şu olabilir mi? Mesela pirinç, doğal şeyleri getirsek evdeki bir tane portakal, işte çocuğun da kaldırabileceği. Yani fikir Tabii olarak. tabii ki farklı nesnelerden faydalanabiliriz. Evet. Öncelikle o zaman oradan başlayalım. Megan, one of our teachers said, for example, if she teaches something about weight and light, and she brings the scale into the classroom, and then she asks, what do you see? What do you know about this scale? And then to explain the what's the height and what's the heavy or light, she said she's like hanging a child. And if she's or he's light, so she said it's easy to hold. Another child, if it's like heavy, then she said, I tried it's hard to hold it. So in this way, she said it's easy to explain which one is heavy and which one is light. This is how she used. Oh, fantastic. Yeah. And do you want to ask other questions, or do you want to just use that example and keep going? Do you want me to keep going, or do you want to ask the second question? I already asked the second question. Let's continue with the third question because I really wonder the answer. Sure, go ahead.
Son soruda arkadaşlar, gerçekten bunu kendi adıma ben de çok merak ediyorum. Sizce onların ne öğrendiğiyle ilgili çocukların kendi söylediklerini ne kadar dinliyoruz ya da onların ne kadar önem veriyoruz kendi bildiklerini söylemelerine? Onların gerçekten kendi söyleme imkanları oluyor mu? Onların paylaşmalarına izin veriyor muyuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Özgü Hocam merhaba. Merhaba. Aile Sok'tan. Merhaba hocam. Bu proje temelli öğrenmeyle ilgili ne biliyoruz onu merak ediyor sanırım hocamız. Birazcık o noktaya değinmek istiyorum açıkçası. Bir de ikinci soruyla ilgili de bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Proje temelli öğrenmelerde genellikle çocukların sorduğu soruları merkeze alıyoruz. Çocukların ilgileri, merakları, herhangi bir çocuğun sorduğu bir soru çerçevesinde bile, çok basit bir soru çerçevesinde bile bir proje başlatılabilir diye düşünüyorum. Ardından da çocukların bu konuyla ilgili ne bildiklerini beyin fırtınası yoluyla birbirleriyle tartışarak, farklı etkinlik türlerini konuşarak ya da farklı etkinlikler yaparak ne bildikleri yönünde ortaya belli kavramlar çıkarıp bilmedikleri noktalara değinmek ve çocukların dediğim gibi merakları ve öğrenme stilleri doğrultusunda bir planlama yapma şeklinde genelde yürütüyoruz Türkiye'de. O zaman önce soru sorarak mı başlıyoruz diyelim? Aslında çocuklar soru soruyor, biz değil. Onlar soru soruyor. Çocukların merakları. Aynen öyle. Okey. Teşekkür ederim. Biz sormuyoruz, onlar soruyorlar. Onların merakları ve ilgileri doğrultusunda projeleri başlatıyoruz. Genelde o şekilde. Okay. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. One of our professors said, if we talk about project-based learning, we start listening children questions. We are not asking questions to them. They are asking questions based on their questions, and then we do a brainstorming. What do they know? What do they know? And then we create maybe like a brainstorming, and then we start the project. Wonderful. Yeah. And that's a little bit, so is that that's a professor speaking about Yes. project-based learning? Yes. And is that a common thing that teachers would do in Turkey as well? Or is that more of a, Let me ask. Arkadaşlar özellikle şu anda görev yapan öğretmenlerimiz için soruyorum. Aynı hocamız çok güzel bir örnek verdi. Aslında çocuklara soru sorarak başlamak yerine çocukların sorularını biz baz alarak proje eğitimlerini başlıyoruz dedi. Megan da diyor ki gerçekten bu yaygın olarak böyle mi yapılıyor diye. Sınıflarımızda böyle mi yapıyoruz? Öğrencilerin sorduğu sorular üzerine mi biz projelerimizi oluşturuyoruz? Yoksa bizler mi soru sorarak acaba eksikleri fark edip onun üzerine mi proje tabanlı öğrenmeler yapıyoruz? Bir de sizlerin fikirlerini alabilir miyim? Özgü Hocam merhabalar. Merhaba. Ben de şu anda İzmir'de görev yapıyorum ama benim kurumum tabii ilkokul olarak. Ben buna ilkokul bazında cevap verebileceğim şu anda. Tabii ki. Sınıfımda üstün yetenekli çocuklarım var. Bu yüzden bizim proje tabanlı eğitimlerimiz daha fazla oluyor. Çünkü üstün yetenekli çocuklarda müfredat eğitimi vermek belli bir aşamadan sonra çok zorlaştırıyor işimizi. Çünkü çocukların merak ettikleriyle bizim ona verdiklerimiz yeterli gelmiyor. Bu yüzden biz çocukların soruları ile derslerimize başlayıp daha sonrasında da onların öğrenmek istedikleri bilgileri kendi öğrenebileceğimiz müfredatın başlığı altında topluyoruz. Biz de bunu böyle öğreneceğiz diyoruz. Daha sonrasında çocukların bilgilerine dair biz ne yapabiliriz? Bu konuda neyi nasıl üretebiliriz veya geliştirebiliriz adı altında ben soruları soruyorum. Aslında ben birazcık derste öğretmen değil, moderatör olarak. Ne güzel. Diyorum. Yani çocuklar bilgileri kendileri araştırıp buluyorlar. Ben sadece araştırma yöntemlerini onlara söylüyorum. Bu araştırma yöntemleri çerçevesinde çocukların bilgiye ulaşma imkanlarını daha çok sağlamış oluyoruz aslında. Peki öğretmenim sizin sınıfınızda sadece üstün zekalı öğrenciler mi var? Yoksa normal bir ilköğretim okulunda görev yapıyorsunuz da aynı zamanda üstün zekalı öğrencileriniz de mi var?
Benim sınıfım bir kaynaştırma sınıfı. Özel bir kurumda bir kaynaştırma sınıfı aslında. 13 tane öğrencim var. 6'sı üstün zekalı, 7 tanesi ise normal öğrenci varsaydığımız, normal zeka seviyesinde varsaydığımız öğrencilerimizden oluşuyor. Ben her bir öğrenciye bir öğrenci üstün zeka denk gelecek şekilde ikisini de gruplaştırarak aslında yapıyorum. Ki birbirlerinden etkilenmesi ve gizli zeka dediğimiz konuya da burada da değinmiş oluyoruz. Daha içlerinde bence 6'sında değil de böyle daha çok 8'inde 9'unda varmış gibi oluyor artık. Diğerlerindeki o gizli zekayı da ortaya çıkarmış oluyoruz. Ne güzel, çok güzel bir yöntem. We have a guest. She is a teacher of elementary school, but she has gifted students. She has 13 students and 7 of them are gifted. So they said it's similar what the professor said already. She is getting the questions from students first. Then she start teach based on what they want to learn and what they don't learn. And she said, I really like it. She grouped students, one as a normal students and one gifted students. And in this way, they can learn from each other too. Yeah, it's really good thing. Yeah, yeah, me too. I love both. I love the perspectives that come from those that teach teachers and from those that are teaching students. Having both of the conversations coming together help the teachers who have never experienced it see that not just does it work in theory, but it works also in practice. Also, she said that she's not a teacher, she's facilitator. So it's amazing too. She's a special ed? Facilitator. She said, a facilitator. I'm facilitating, yeah. It's how we look at ourselves. Yeah. I think Einstein has a quote about how we get others to learn, and it's not a lot of times what teachers initially believe, right? Kesinlikle. Öğretmenim, ben de Doktor Cross'ta gerçekten hem moderatör olmanızı, yani orada biraz daha öğretmen rolünden çok orada moderatör olmanızı çok beğendik gerçekten. Hem de gruplama yaparak onların birbirlerinden de bir şeyler öğrenmesini sağlamanız gerçekten çok güzel. Hatta Megan diyor ki Einstein'ın da bu konuda çok güzel bir cümlesi vardı. İnsanların öğrenmek için diğer insanları nasıl kullandığı ile ilgili gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir yöntem. And is it okay to go on, or are you asking them? Yeah, of course. Okay, cool. I love to hear where people have already been, right? This is where I have been. So I wanted to share a little bit about me because I knew at an early age I wanted to represent children's voice. I loved learning. Love my school and teachers and friends. I had so many good experiences. My parents listened to me, but not every adult seemed to listen to children. So at an early age, I decided to be the change in my world I wanted to see. Biraz kendinden bahsetmek istedim Megan. Öğrenmeyi çok sevdiğini, zaten resimde de küçüklüğünü görüyorsunuz. Küçükken öğrenmeyi çok sevdiğini, okulu, öğretmenleri, öğrencileri çok sevdiğini söyledi ve çok güzel çocukluk anılarının olduğunu söyledi. Ama biraz daha çocukluğuyla ilgili problemlerden bahsetmek gerekirse de ailesinin onu dinlediğini ama yeteri kadar dinlemediğinden bahsetti. Özellikle yani kendisininki yine biraz dinlese de diğer ailelerin maalesef bu konuda eksikliklerinin olduğunu söyledi. Bu yüzden de özellikle bu çocukları dinleme konusuna daha fazla değinmek istediğini ve bu konuda biraz daha merak uyandırmak istediğini söyledi. And having that desire to listen to children, I found the project approach to be one of the best ways to listen to children, just as some of us have already shared, the value of listening to children's curiosities. And the project approach can be many ways, but one of the simplest ways is through this book, and it has 3 different phases.
Arkadaşlar artık yavaş yavaş proje tabanlı öğrenmeye gidiyoruz. Aslında biraz daha sunumun temellerinden biri. Burada Megan yine çocukların sorularına odaklanmamız gerektiğinden bahsetti. Yani çocukların sorularını aslında ne öğrenmek istediklerini temel alarak kurduğumuz bir proje tabanlı öğrenmeden bahsetti ve bunun için kullandığı kitapları yukarıda kendisi de koymuş zaten. Genç girişimciler şeklinde bir kitap kullandığını söyledi ve bu kitapta 3 farklı aşamada proje tabanlı öğrenmenin açıklandığını söyledi. And so you see the first phase, you identify the topic, like you just said, based upon the children's interest. And your brainstorming leads you right into developing activities based on the questions the children have. İlk aşamada konuyu belirliyoruz. Konuyu da yine az önce bahsettiğimiz gibi çocukların sorularını alarak ve biraz daha beyin fırtınası yaparak o konuyu belirlememiz gerektiğini söyledi. And the final phase is where you celebrate learning. So in terms of lifelong learning and having children love the process of learning, your phase 3 is, the final phase is to celebrate the learning through this ending event. Hı hı. Sonrasında bununla ilgili sorular sorulduğunu, yani hangi sorular sorulabileceğini ve sonra da bitirme aşamasını, yani o içindeki o projeyi tamamladıktan sonra da bitirme aşamasına geldiğini söyledi. And like I think our group kind of knows about project-based learning, but you can determine it either by the teacher or the children, but it's based upon the teacher's observations of the children. And you use that web to explore their questions, and you determine which question has the strength behind it, right? Which is your main question. And then you create that other web to see what children already know and what they want to know. And so there's a picture. Is that okay? Do you want me to go back? That's fine, no worry. Yine birinci aşamadan yine çocukların sordukları sorular üzerinden bahsetti. Şu anda are you gonna explain the picture or can I explain the picture? You can explain the picture that the questions were about shoes. Okay. Yeah. Mesela dedi ki hangi sorunun daha önemli olduğuna biz karar veriyoruz. Hangi sorunun arkasında daha fazla merak uyandırdığına biz karar veriyoruz. Ve sonrasında o brainstorming, yani beyin fırtınası dediğimiz aşama, yani bu görsel geliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz görselde işte ortada şu ayakkabılarla ilgili bir beyin fırtınası ya da bir görsel hazırlanmış. Burada sorularla ilgili. İşte en ortada giydiğimiz ayakkabılar var. Hemen sol tarafta ayakkabının partları, kısımları var. Sağ tarafta ayakkabıya nasıl bakılmalı, nasıl kullanılmalı var. Sol alt köşede ayakkabıların çeşitleri, sağ köşede ayakkabılar nereden alınır ve en altta da ayakkabılar neyden yapılır, işte materyalleri nedir diye bu şekilde bir chart oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bu da webbing dedikleri, yani aslında bunun tam Türkçesi ne diyeyim, sınıflandırma, belki de soruları sınıflandırıyoruz ki böylelikle hangi soru daha fazla merak uyandırıyor ya da hangi soru aslında sizin için daha güçlü, daha önemli, onları sınıflandırmış oluyoruz. And this is the way that you share the love of learning as a teacher. You allow children to develop parts. You share the role of being a teacher along with the students as you're brainstorming. Bu aşamada çocuklara hem öğrenme hem de öğretme imkanı vermiş oluyorsunuz. Onların sorularını alıyorsunuz ve karşılıklı olarak biraz daha beyin fırtınası yapmış oluyorsunuz böylelikle. And so the first, I'm sorry, I missed the top here. So after you have developed your questions, you're developing specific activities that bring those questions into the standards that you need to use in your classroom. Sorularınızı belirledikten sonra tabii ki bazı standartlarınızı belirliyorsunuz ve özellikle spesifik olarak hangi konseptleri kullanmak istiyorsanız onları belirliyorsunuz. And some activities include things like maybe a field trip or bringing an expert
visitor in, depending on what your topic is. Yine konunuza bağlı olarak bazı geziler düzenleyebilirsiniz veya sınıfınıza konu ile uzman bir tane misafir davet edebilirsiniz. And it's so neat. Personally, it's so neat to see a young child have a clipboard and they are asking the expert that has come in. Maybe it's when we studied trees, it was a tree expert. And the child is asking the expert the questions as an interviewer, and they're recording the answers down in pictures or words. Buradaki en önemli part, özellikle sınıfınıza biri geldiği zaman uzman kişi, örneğin diyor ağaçları işliyoruz ve ağaçlarla ilgili bir uzman biri geldi sınıfa. Buradaki diyor en önemli part çocukların onlara soru sorabilmesi ve yani normal karşılıklı bir görüşme içerisinde ve sordukları soruları, aldıkları cevapları not alabilmesidir diyor. Yani bu sadece yazıyla olmak zorunda değil, bunu resimle de not alabilir diyor ama önemli olan o karşılıklı görüşmeyi sağlayabilmesi. And you set up activities for the children to investigate their questions further, maybe with a magnifying glass. If they're looking at shoes, for instance, then you would have different types of shoes on your table with children with magnifying glasses, and they can draw what they see, or they can write about what they see, or build a representation of a shoe, for example. Yine ayakkabılardan konuştuğumuzu düşünelim. Eğer ayakkabıları öğretiyorsanız diyor, masanızın üstünde mutlaka çeşit çeşit ayakkabılar olması gerekiyor. Ve çocuklara da mutlaka onları gözlemleyebileceğiniz özellikle bu merceklerden vermeniz gerekiyor diyor. Sonunda da çocuklar hem onları gözlemleyebilmeli detaylıca, hem onlarla ilgili sorularını sorabilmeli, hem de sonrasında onlarla ilgili gözlemlerini çizebilmeli mutlaka diyor. So you're assessing children based upon standards, yet you're giving a lot of space for how children are showing you what they have learned. A lot of options, I could say, right? A lot of choice for how to show what they've learned. Çocukları bazı standartlar üzerinden değerlendiriyoruz diyor. Böylelikle de çocuklar size ne öğrendiğini göstermiş oluyor. Siz de o standartları kullanarak onları değerlendirebilirsiniz diyor. And the last thing in this phase, you revisit the web of ideas to see what has been learned. So what did they discover in their investigation phase 2 period? Sonrasında o oluşturduğunuz chart'a geri dönüp tekrar bir bakıp böylelikle de ne öğrendiğinizi görebilirsiniz diyor. Yani o chart'ta neler biliyordunuz siz bu projeye başlamadan önce, başladınız, bitirdiniz, artık bitirme aşamasına geldiniz, uygulama yaptınız. Chart'a geri dönüp baktığınızda aslında çok net bir şekilde neler biliniyordu ve artık neler öğrendiği rahatlıkla görebilirsiniz diyor. And then at the final phase, you have a whole meeting to discuss how you are going to share your project with the entire either classroom or community. Sometimes it's even involving a special night where parents can come in and see all that the children have created. Son kısımda da artık bir toplantı yapılıyor ve bu toplantıda da siz çocuklara ne öğrendiler, neler yaptılar bunları anlatıyorlar diyor. Bunlar size de yani ya da sınıfa da olabilir diyor veya diyor bazı günler düzenliyoruz orada aileler de oluyor ve bunları ailelere de paylaşabiliyorlar diyor. Yani bu tamamen sizin hazırladığınız ortama bağlı. And in this phase is when you will review the project and continue assessing their learning goals to make sure that you've assessed what you needed to pull up from the standards you've set out. Bu aşama yine sizin neler yaptığınızı değerlendirme aşamasıdır. Standartlara bakarak siz artık neler yaptınız, hangi amaçlarınıza ulaştırdınız bunları değerlendirirsiniz. Standartları da bu aşamada kullanabilirsiniz diyor. I wanted to share a project that started when one girl
came into the classroom wearing a panda hat on her head. Hı hı. Şimdi kendi uyguladıkları bir projeden bahsedecek. Projenin ismi Panda Projesi ve bu projeyi de şöyle başlamış. Bir tane öğrencisi o gün sınıfa bir panda şapkası giyerek gelmiş ve bu proje aslında öyle başlamış. She and a friend began playing pandas, and they started playing pandas in such a way that every child wanted to wear that hat. Hı hı. And so we realized very quickly that that was our new project. Şimdi o öğrenci panda şapkasını giyip sınıfa geldiği zaman arkadaşıyla birlikte panda oyunu oynamaya başlamışlar. Öyle bir oyun üretmişler. Diyor ki çok kısa bir süre sonra baktık diyor sınıftaki herkes panda oyunu oynamak istedi ya da panda şapkasını giymek istedi diyor. Ve diyor artık biz çok kolay bir şekilde anladık ki bizim sıradaki projemizin ismi Panda Projesi. The problem, we have no pandas in Tampa at the zoo, but they don't live in Tampa. Ya, ama şöyle bir problem vardı diyor. Tampa'da yaşadıkları yerde ya da herhangi bir hayvanat bahçesinde bulunduğumuz yerde herhangi bir panda yoktu diyor. But one thing we had in the classroom was an interactive whiteboard, and we were able to use the interactive whiteboard to use the live cam of the panda to explore how the panda eats, sleeps, plays. And so the interactive whiteboard helped bring the panda into our classroom. Hı hı. Yani yaşadıkları şehirde ya da hayvanat bahçesinde pandamız yoktu ama diyor sınıfımızda bir akıllı tahtamız vardı ve hemen pandaların hayatıyla ilgili bir video açtık. Pandaların nasıl yemek yediği, nasıl uyudukları, nasıl yaşadıkları ile ilgili ve böylelikle de sınıfımıza pandayı getirmiş olduk. And the final event ended up being more of a play area for children because all of the children involved themselves in creating a panda habitat. That was the main question that we were exploring, is where does a panda live? And they ended up using the structure in the classroom to create a panda habitat or home. Hı hı. Bu projedeki ana soru şuydu diyor. Pandalar nasıl bir ortamda yaşar? Bu yüzden de diyor sınıflarımızda biz pandaların yaşadıkları habitatları oluşturduk öğrencilerle birlikte. Öncelikle onların nasıl ortamda yaşadığını öğrendik ve sonra da o ortamları sınıfımızda oluşturduk. And I'm happy to send your professor a link to the article. I don't have it right now, but I'll be happy to send an article because we were able to actually publish an article on how to bring pandas into the classroom using our interactive whiteboard. Hı hı. Eğer isteyenler olursa da bu konuyla ilgili yani özellikle bu projesiyle ilgili bir tane makale yayınladıklarını ve bu makaleyi paylaşmaktan zevk alacağını söyledi. Bu az önce bahsettiği Panda projesiyle ilgili yayınlanmış makalesi de varmış. And so I think we're close to the time for questions, but I didn't know. I wanted to talk to you, Oscar, if we need to review a video of good practices within a classroom. Since we have so many laws about privacy, I don't have a video of the actual project happening. Hı hı. Aslında videoyu da paylaşmak isterdim ama bahsettiğimiz kurallardan ve kanunlardan dolayı maalesef paylaşamıyorum diyor. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya da genel olarak Amerika'daki erken çocukluk eğitimiyle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? So, Oscar, do you want me to show a video or you want to ask questions? If you have a video and you would like to share, you can share. And this video isn't a project, but it still has some main components of how you listen to children's voice when you go through a class activity of a day or a class day. But it's gauged more in the preschool, but it's transferable to kindergarten. Does that make sense? Hı hı. So let me see if I can get out of here. My laptop is old. That's fine. Hocam,
Evet. Az önce hani şimdiden sonraki projemiz belli oldu, panda projesi dedik biz o andan itibaren demişti ya. Hı hı. Bize de mesela hocalarımızın söylediği bir şey var. Çocuk diyelim ki diyor bir şey anlatıyor. İçeriye bir kuş girdi. Çocukların hepsinin bir anda dikkati Diyelim ki. mesela içeri bir anda kelebek girdi sınıfa Hı. ve bütün çocuklar ona odaklandı. O anda anlattığınız şeyi bırakıp kelebeğe hani incelemelerine izin verin, kelebekle ilgili sohbet edin diyordu Hı. hocalarımız. Söylediği şey de bana onu hatırlattı. Mesela dedi ya çocuklar pandayı bir anda işte panda oyunu oynamaya başladılar ve biz onu öğretmeye karar verdik dedi. Aslında Türkiye'de de biz aynı şeyleri yapıyoruz sanırım. Evet. Ben şunu merak ettim. Yaptıkları projelerde süre var mı? Yani o gün gibi kendileri mi karar veriyor? Bir de okullarında belli bir müfredat olup onu işleyip bunları bizim gibi çocuk o anda merak ettiği için araya mı alıyorlar? Yani onu merak ettim. Yoksa hiçbir müfredat olmadan sadece çocukların söylediklerine göre mi devam ediyor dersleri? Bütün Böyle değildir dersler herhalde için ama. soruyoruz yoksa sadece proje tabanlı bu bahsettiğimiz öğrenmeler için mi? Genel olarak merak ettim. Hani bizde de işte çocuk bir şey soruyor, ona göre şekillendiriyoruz işte projeler. Yani bu proje için ayrı bir dersleri mi var? Yoksa böyle bütün işledikleri her şey bu şekilde mi ilerliyor? Onu anlayamadım ben. Tamam, soruyorum. Hı hı. Megan, I have a question. Actually, one of my students is asking. The project is really good idea, and for example, she is giving an example. For example, while she is teaching in the classroom, a butterfly came from the window, and she stopped what she is teaching, and she started to talk about the butterfly, and then she created a project and keep it. So, we have a curriculum and we should finish it at the end of each academic year. So how do you balance the time? So do you have like specific timeline for each project, or do you have to follow a curriculum? Well, in some years I had to follow a very tight timeline. In other years, you have less time. But time doesn't matter in the sense that when you have a problem like time, which you cannot change, your job as a teacher is to come up with a creative solution, right? And I think the best way I like to think about it is don't look at what you cannot do. Focus on what you can do within what you have. Mhm. Because maybe you cannot do an entire project with the time that you have for a butterfly coming in, but maybe because it's so important for your class, you find a way to integrate what you are already learning into that, or you talk to your principal and say, my students are really interested in XYZ. Can I work with the next year teacher to develop a project so that, it depends on your structure, but I think there are ways to have the problem not limit you because of the curiosity of children. Is that understandable, Özge? Can you translate that type of answer? Yes, of course. I'm just thinking about the curriculum. Actually, in my country, maybe it's a little bit more strict to keep the curriculum for each teacher because it's coming from the Minister of Education. It's not from the director of school or from the state or another thing. So we are using same curriculum in the whole country. So we have to finish it at the end of academic year. So that's why they are concerning about the timeline. And does that mean that you have to do exactly the same activities as every teacher to do exactly the same? You have to do the same tests, but in terms of how to get your students to perform well on those tests, does all of the curriculum have to be dictated without, you know what I mean? So if it is so structured, another way to think about it is, okay, I have a problem, right? I don't have any time. We are all scheduled out, but my children really love this butterfly. So maybe in our quick transition times,
I'm doing things that engage. I'll be the researcher because I'm the teacher. So I will be the one that gathers data for my students. And while they're waiting in line, I'm taking their questions. While they are, so then I go home with their questions because I'm the researcher, right? And I bring back some of the answers for them. And they can determine what they want to create next. So when children get done with certain activities, they get to work on what they're building or learning. You know, there's always ways to work within the confines. You know what I mean? Şöyle, öncelikle soru için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü Megan'a da söyledim. Bizim biraz daha müfredatımız Amerika'dakine göre biraz daha farklı. Çünkü Amerika'da eyaletler, okullar kendilerine göre müfredatları biraz daha değiştirebiliyor. Ama bizim bildiğiniz gibi bütün müfredatlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyor. Çünkü bizim eğitim sistemimiz merkezli. O yüzden dedim ki hani özellikle üzerine basa basa bizim zaman konumuz biraz daha farklı. Çünkü takip etmemiz gereken bir müfredat var. O da dedi ki evet anlıyorum zaman kısıtlı ama bunu biraz daha öğretmen ayarlayabilir dedi. Örneğin hani belli başlı öğretilmesi gereken şeyler var ve bunların belki eğer o kelebek o pencereden girdiyse mutlaka ve mutlaka öğretmen o kelebekle ilgili konuşmalıdır dedi. O da zaten bir şeyler üretiyor ya da öğretiyor öğrenciye çok. Çünkü öğrenci o anda çok meraklı ve orada öğrendiği şey aslında çok kıymetli. Megan da onu vurguluyor. Hani tamam belki o anda zamanınız hani onun için yoktur ama o kısım orada çok önemlidir. Öğrenci çok meraklıdır, çok iyi öğrenir. Hani oradaki zamanı başka bir yerden kısabilirsiniz veya bu zamanları siz biraz daha dengeleyebilirsiniz. Çünkü öğrencinin meraklı olduğu zamanı kullanmak çok daha değerli o müfredatı takip etmekten diyor. Thank you. In the US, Oscar, I would call this, I don't know if it's called this, but I would call this innovation in education. If a teacher sees themselves as an innovator, it changes how you look at what you need to do in your classroom. Bu biraz daha eğitimde sizin daha çok yaratıcılığınızı belki de gösteriyor. O da öyle adlandırılıyor bu kısmı. Özgeciğim bir katkıda bulunabilir miyim? Peki hocam. Şimdi bizim 2013 okul öncesi eğitim programı da gerçi 2013 diye vurguluyorum ama aslında 90'lı yıllardan itibaren şu anki çocuk gelişimi ya da çocuk merkezli programımızda bu programın temel özelliklerinden biri esnek olması bizim programımızın ve bu esnek olmasından kaynaklı derslerde de hep bu dersi alan öğrencilerimiz de mutlaka teyit edeceklerdir. Her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Öğretmen adayları, öğretmenler bir plan, bir programla sınıfa gidebilirler. Ama gittiklerinde o gün farklı bir şey olmuşsa, çocukların ilgisini çeken, dikkatini aşırı derecede çeken bir durum olmuşsa ki bu kelebek örneği çok güzel bir örnek. Bu durumda öğretmen o hazırladığı planı bir kenara bırakır. Çocukların o merakı üzerinden yine o kazanım, göstergeler, yine oradaki kavramlarla ilişkilendirerek aslında bambaşka bir şeye dönüştürür. Yani aslında tema değişir ya da konu değişir o an için. Ama sonuçta esneklik var ve öğretmen aslında böyle bir hakka sahip. Yani o planı hazırladım ben. Mutlaka buna bugün yapacağım, bu oyunları oynatacağım, bu etkinliği yaptıracağım, tamamlatacağım diye bir kuralımız yok. Çocuğun merakı, ilgisi bizim için çok çok önemli ve çok değerli. Belirtmek istedim, yanlış bir şey vermeyelim diye. Teşekkürler hocam. Our professor, one of professor at our university, she is claiming that we are using teachable moments. So our program is flexible. We cannot say it's like strict program. So for example, if you have a plan, daily plan for that day, specific day, and you already prepared what you are going to teach,
But when you came to the classroom, as one of our students gave, like a butterfly came to the classroom, and then you can stop whatever you are going to do, and then you can talk about the butterfly, and you can change your plan and move to the butterfly. Yep. So she would like to stress that. Yeah. Yeah. And that's how teachable moments are making sure you value that space. So no matter what you have a plan of, to be open to what that gravitating force is in the room. It's how we learn. It's how humans learn. We stop and look at the butterfly. You're right. So can we get other questions? Sure. The class, this video, if you don't mind, I will save and you can show at another time, because I think the discussion maybe doesn't need this video right now, because the video shows good practices of giving children voice and choice, but it's not related to the Panda project or to what I think students are, where the space is about the Panda project, right? What do you think? Let me ask to our audience. Arkadaşlar bir tane video varmış ve çocukların aslında düşüncelerini nasıl aldıkları ile ilgili, onlara nasıl sordukları ile ilgili izlemek ister miyiz? Size sormak istedim. Yoksa soru ve cevap kısmına geçelim mi? Plus it's in English. Ya video İngilizce ama en azından biraz daha fikir edinmemiz adına. Evet, izleyelim, evet. Can you please show us? We would like to see. Sure. I'm gonna start it here. Can I show the whole thing, Özge? Yeah, of course. Okay. If you have time, we have time, Megan. It's 5 minutes. That's fine. I just want to make sure it plays well, because if it doesn't, we'll figure it out. Okay. Okay. Let's see. Can you hear it? I can see. If it's a YouTube video, you should stop your share screen and then you should share again. So you can't see it? No. Okay. You should stop your share screen. Stop my share. Okay, then wait 1 sec. You should do it again with the new window. 1 sec. Oh. I don't know why it's okay. 1 sec. Oh, sorry. Okay, stop share. It's I'm having technical difficulties. Sorry. Let's see. Stop share. You said. Yes. And put it in the new window. You will Google Chrome. Share screen again, and it will ask you what to share. This one? No. 1 second. That's it's an fine, old laptop. It takes a long time. That's fine. No worries. I didn't pick this one. When you click on the share screen, the system asks you what to share. Right. You have options Right. to share desktop and the Chrome. I thought I'd pick Chrome, right? Wherever the video is. Pick Chrome. Okay, let's see. Let's try. Perfect. I can see the video right now. Can you see it now? Yeah. Okay. And then can you see it big now? Not now. Is it big? Not yet. Not yet. It's slow. It's old. Okay. That's fine. Can you hear it? Not really. It's okay. And it's slow. My laptop is old and slow. That's completely fine. That's why I think the link is going to be better. But I can't hear the video. If you have the link, what I'm thinking is, I think my laptop's too old, maybe. That's fine. If you have a link, I can share. Can you type it? And then I can share my screen. Yep, no problem. Sure thing. I love how we problem solve. We have lots of ways to get to the same answer, right? Okay. So go to chat.
Stop share. Chat. I'll do it to you or everyone. You. That's fine. Okay. It doesn't matter. You can share it with everyone and There you go. everyone can see. I just shared it with you. Do you want me to share with everyone? That's fine. Up to you. Okay, I'll put it on everyone's as well. Go ahead. Thank you. Sorry. Or laptop. Okay. Okay. Eyes are facing forward. Arkadaşlar sesi duyabiliyor musunuz? I'm standing straight and tall. My hands are behind my back. I'm ready for the hall. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. This is their first experience in school for the most part. A lot of them have been in daycare or some sort of childcare setting, but then when they come to public school, it's just different. Can you take me to a party? Sure. Can you drive? Yes. In my classroom, I use a project approach to learning, and I let the kids guide the curriculum. What do you think of that idea? Good. I think that it's more important for the children to determine what the curriculum is so that they stay engaged. If they're not engaged, then I spend my day managing behavior versus letting them be able to discover and explore and construct their own knowledge of something. How do I put this picture on? We spend a lot of time learning what patience is and waiting because life is full of waiting. And so I draw their stick with their name on it, and then I ask them to tell me where they're going to play. Sean, where would you like to play? I don't know. You buy my Where would you like to play? With these? Okay. That holds them accountable. That is them saying, I'm going to go play in the dough. So they know they're going to go to the sensory table and play in the dough, that like they've claimed that spot. They're going there, they've claimed their play. This is a big wedding. The materials I bring in are mostly natural materials. They're open-ended in the fact that they're not task-oriented, because I want them to be able to explore those materials and use them for as long as possible instead of just having a specific task set to it, like a puzzle. Once the puzzle's done, nothing to do, move on. Those tools that they use in everyday life automatically give them a sense of responsibility and trust. And respect. So they can see that I respect them enough to use adult tools. We have safety procedures to use them safely. So if they're going to get out hammers and things like that, then they need to have their safety glasses on. I'm going to pass around this owl, and if you have the owl, you can share. Share times, we do it at least 2 times a day. The sound went off, but did it? I'm sorry, Megan. Oh, it seemed like the sound went off, and it's okay to pause it there. It's fine. Because I think it shows enough of the choice, and it's the approach, right? Even if we are restricted by our curriculum, it's the honoring students' voice in how we set up our day and how we set up how we do things, right? Arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi çocuklara nasıl öğrenme ortamları hazırlıyorlar, nasıl onları dinliyorlar ya da onların öğrenmelerine öncelik veriyorlar, onu gördük. Sizin de zaten anlayabileceğiniz gibi biraz daha gerçek materyallerin ön planda olduğu, çocuklara istenilen kadar zaman verildiği, onların o projeleri ya da oynadıkları her neyse onlara istedikleri kadar oynayabildiklerini söylediler videoda. Bir de yine videoda neler bahsettik?
gerçek materyallerin, zaten bunu Megan da vurgulamıştı, dışarıdan gerçek materyallerin getirildiğini, onlarla projeler üretildiğinden bahsetti ve son olarak da mutlaka projelerin çocuklar tarafından paylaşıldığından bahsetti. Yani çocuk ne yaptıysa da ne oynadıysa sınıf karşısına geçip paylaşma kısmı olduğunu ve ne yaptıysa ne oynadıysa onu sınıfla paylaşıyor. Bence gerçekten de çok önemli partlardan birisi burası. Başka sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Amerika'daki eğitim sistemiyle ilgili ya da proje tabanlı öğrenmeyle ilgili. Özgeciğim, ben merak ettiğim bir soru var, sadece genel kültür merakım, kendi merakım. Onu yönlendirmek istiyorum. Uygun mu acaba? Tabii ki. She is the dean of our faculty. Thank you. No, I'm honored. I'm honored. Yeah, it's our honor. It's a privilege to have you. Thank you very much. It was very enlightening presentation. Thank you. My pleasure. I one of the attitudes that I will share in the question and answer time is about growth mindset and fixed mindset. And Right. it's the opportunity to be beyond our own mind of constraints, of rules, Exactly. that helps us to see our classrooms in a totally new way. Exactly. Megan, I'm very curious about one thing. May I ask you? Go ahead. Yeah, okay. Well, as you said, the 21st century educationalists champion this method mainly because it cultivates the curiosity of students, right? And also, of course, it deepens their learning style, and also it develops a sense of its relevance to life and to the world, right? Mm-hmm. And but I'm very curious, schools, especially in Turkey or all over the places, have been so slow to apply this method on a large scale. And so I'm curious about, what would you think, why has it been, or has it taken so long for schools to come around to this idea? What is the pros and cons of this idea, actually? This is a question that produces craziness in everyone. And it's those that are willing to engage in this question that can help be an advocate for our children, and even for, us. Like, they're the very, I want to honor and respect every generation who advocates that we have that can influence the connections between what our workplaces need and what our schools produce. I think we're going to start seeing more of it, because COVID changed a lot of things. Okay, thank you very much again for joining us and having a very I think project-based learning is so amazingly covered by all over the places, but I don't know whether all of us as teachers are doing right things. Especially, we don't have the training over based of project-based learning. Yeah. But we try in our classroom. Yep. And so this also brings a danger, whether teacher is doing the right things or not. And we are looking for best, right? Not right or wrong, but when we know better, we try to do better. And I would say growth mindset, so growth versus fixed mindset, is one of the many influences that will help, because as teachers need to teach according to growth mindset, it's the way that you talk. I'll show you my slide. Do you guys mind? We'll go ahead and show the slide real fast. So when we address a belief about, am I born this way or can I grow with it?
Do I grow what I have? So when you're looking at when I fail, you either say I'm a failure or wait, what did I learn? So it's a shift from if you get an F, you fail. Or if you get an F, what happened? Did you try as hard as you thought? Did you get, maybe you didn't get to sleep last night. And so there's a different approach to the results. You actually are focusing more on the process of the whole development, because the workforce now needs people who can address problems. Our robots took the easy jobs, okay? Now we have to deal with really difficult problems. And we need our children. Our children are going to teach us. They're going to learn the language of growth mindset faster than we will. And it's the teachers who listen to their children that are going to learn the fastest. This is my belief. Yeah, thank you very much. I hope it's a good one, because it's mine. Well, I think I share your ideas. It's also common will. All of us hope that growing mind will cover all over the world. And so we just have to try to keep adapting. So if our policies in our governments are saying STEM is the most important, then we say, okay, in my influence of control, what can I do to get the grants that make the monies, that support the teachers, that, it's every one of us looking at what we can control, what we can focus on, and helping each other connect with others who are in other places. But we can't connect with others if we think we have nothing in common with them. So times are changing. Exactly. COVID suddenly brings us even closer and further away, depending, right? Exactly. Özgeciğim, teşekkür ederim. Thank you, Özge, very much, and good work. Thank you. I have another question from one of my students. Yes, it's please. a very good question too. She's asking, in the United States, what's the disadvantage of early childhood education? Disadvantage? Yes. What do you mean? Weakness. What is the weakness? Yes, of early childhood education. Do you mean what is the U.S. not doing well in early childhood? Yeah. Mm-hmm. Oh, well, it starts with a value. Mm-hmm. So a lot of times, I don't know if I think every country has this problem of valuing what is happening in the early years. One of the things in the US that it struggles with, we have a culture where parents think that they should know how to take care of their children. And it's hard in the early years because they don't necessarily want people to tell them what to do, right? But there's also this big belief about there's this struggle of seeing how those early years translate to the older years, because we have a challenge of a very quick, we need to see things right now today. We don't like things to go slow and wait for over time. But neuroscience, I think, is really starting to show how valuable the early years of brain development are. So maybe it's through neuroscience that we get more money and influence into our early childhood. So let's network with neuroscientists, okay? Okay, thank you. Arkadaşlar, bir arkadaşımızın sorusu vardı. Amerika'daki okul öncesi eğitimin dezavantajları da zayıf yönleri ya da neleri yapamıyorlar onları sordu. Megan da diyor ki burada aslında en büyük eksikliğimiz, ki bu bize çok da yabancı olmayan bir eksiklik,
okul öncesi eğitime değer verilmemesi dedi. Aileler çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini, bildiklerini ve bu konuyla ilgili dışarıdan herhangi bir görüşe açık değiller dedi ki maalesef biz de bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bildikleri şey hani bu okul öncesi eğitim biraz daha geri plana atıldığını, ilerideki eğitimin daha önemli olduğundan bahsetti. Ama halbuki bilmiyorlar ki dedi bu aslında ilerleyen zamanın temellerini atıyoruz burada dedi. Belki de bu konuyla ilgili özellikle beyin gelişimiyle alakalı bu süreçteki belki de daha çok yatırım yapılması gerekiyor ki buradaki önemin farkına varsınlar diye söyledi. Diğer sorularımıza bakalım hangi sorular gelmiş. Bu arada sesle sorabilirsiniz eğer sorunuz varsa. Evet, okullarda okuma yazmayı biliyorlar mı diye soralım. Öyle bir soru gelmiş. Megan, do you teach reading and writing in kindergarten? I have previously, and I currently have a kindergartner right now in my house, my son. So do you teach reading and writing in kindergarten? Right now? No, I mean like teachers. Is it in Oh, do teachers? Yes. 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 In fact, my 5-year-old son comes home with a list of words that he needs to memorize, right? Because he's expected to read already, and he's 5. Okul öncesi eğitimde ana sınıflarında okuma yazma öğretiliyor, müfredatta var. Belli listelerle, şu an Megan'ın da oğlu ana sınıfına gidiyormuş ve eve belli listelerle, kelimelerin olduğu belli listelerle geliyor ve bunları ezberlemek durumunda, bunları okumak durumunda dedi. So, another good question. What about diversity? How, for example, you have students from diverse culture. So what, like, for example, for the project-based learning, you are getting questions. Probably you will get like lots of different questions based on their funds of language. So sure. how do you collect and choose their option or what you are gonna do? How do you choose it? So there's a few questions, I think, in that question. So to honor diverseness, okay, you do not know what you do not know. That's an important point. You do not know what you do not know. So a way that you address it is if a butterfly flies into the room, then you are sending home a little paper bag with your kiddos talking about that butterfly. And as they are going on a walk with their parents over the weekend, they are going to start noting the butterflies, and maybe they'll pick up other things along the way that they find, or maybe they'll take a picture of the butterfly, or maybe they'll draw a picture, and they come back with that little bag with things that they found with their families, right? Because butterflies are in every country. And like a panda. It doesn't matter what country you're in, you're gonna love the panda, right? I mean, if a child is playing panda and you want to act like pandas, because it's child development as a whole. Every child is role playing and acting like a panda. As adults, we feel silly, but it's fun, right? You know, and the way that we learn shifts. It shifts a little bit, but it's still, I like to argue because I've taught early and I've taught adults. And I like to say that the basis of how we learn is very similar. It's different, but similar. Questions? Bir öğrencimiz şunu sormuş. Biliyorsunuz Amerika çok fazla kültürlere ev sahipliği yapan bir yer ve bir öğrencimiz diyor ki hani bu kadar kozmopolit bir ülkede her öğrencinin farklı bir ilgisi olacağı için o proje tabanlı konuları nasıl belirliyorsunuz? Çünkü herkesin farklı ilgisi ve farklı soruları olabilir diye sormuş. Gerçekten güzel bir soru. Megan da diyor ki
Örneğin işte içeri bir kelebek girdi. O zaman o kelebekle ilgili hemen bir tane chart oluşturduk. Az önce o ayakkabıyla oluşturduğumuz chart gibi. Onları çocukların çantasına koyup gönderdiğimiz zaman evde zaten bu konuyla ilgili sorular soruyor, resimler çekiyor ya da bir şeyler izliyor olacaklar. Ve sonra biliyorsunuz işte her yerde kelebek var dedi. O kelebekle ilgili biriktirdiklerini ertesi gün o sınıfa getirmiş olacaklar. Böylelikle aslında o projeyi de bir şekilde tamamlamış olacaklar. Yani siz biraz daha burada sanıyorum belirleyen kişi oluyorsunuz. Onları da soruların doğrultusunda onları yönlendirmiş oluyorsunuz. Başka hangi soruları var? And Özge, if Yes. I can get you a link probably, because there's a professor I know that helps, like, uses multiple language in the classroom to teach each other, and they use storytelling as a way to use the language, the home language, and then those kiddos are the translators, like the ones that know both. And then, you know, I can send a link to that article for that teacher if they want to know, like, how to see it in real life, right? Would that be good? It would be great for a teacher. She already told us some of her students do not speak Turkish. I will explain what you said. Sure. Şöyle bir örnek verdi Megan. Az önceki öğretmenimize de Şırnak'tan katıldığını ve bazı öğrencilerin Türkçe bilmediğini söylemişti. Belki onun için de güzel bir örnek olabilir. Gerçi zaten çoktan bu yöntemi keşfetmiştir diye düşünüyorum. Bazı İngilizce bilmeyen sınıflarda, yani kendi dillerini konuşulan sınıflarda öğretmenler hikaye anlattıklarını ve burada da diğer öğrencileri onları çevirmeleri için kullandıklarından bahsetti. Bu da yine çok yardımcı bir yöntem. Zaten bunları öğretmenlerimiz kullanıyordur diye düşünüyorum. Yine bir arkadaşımız okullarda psikolog ya da pedagog var mı diye sormuş. Soralım. In your schools, do you have pedagogue or psychologist? A lot of there are some school psychologists, but a lot of them are, I don't know how to speak about this, because we have a counselor, but a lot of times the counselor looks only for the needs of emotionally sensitive children or learning challenges. I want to see more school psychologists because then they actually influence teachers and curriculum. They don't just talk to the students. But I don't know if we have a lot of psychologists like represented in every single school. We usually just have like the school counselor. You know, and that for me is very different because counselors focus on children, psychologists focus on the teachers, and yeah, we need better teacher development, I think. Sorry. That's fine, don't worry. Okullarda öğrenciler için sanıyorum rehberlik uzmanları, school counselor, rehberlik uzmanları olduğunu, psikologların daha çok öğretmenler için olduğundan bahsetti Megan. Bir de alan gezileriyle ilgili sorumuzu soralım. O da çok güzel bir soru. What about field trips? Do you organize field trip? So a lot of times classrooms will have field trips. When I was teaching in the public schools, we were limited to 1 or 2. So you had to be very specific because of where I was. We had to use the buses, and so it cost a lot of money. In the preschool, where we could walk to a lot of different things, we took several because we didn't have the time constraints, and we had more access because we could walk versus busing, you know. In the public school, where do you go? Well, when I was teaching, like my first year teaching, I was down in the Everglades, and I took the children to the zoo. And I took them there because of, well, mostly because these were children that were very isolated from the zoo, never could go to the zoo. And we had spoken about and pretended to be animals so much of that year. It was more of a celebration of that year. And so we didn't have it tied to a project. But yeah, in like the preschool, we wanted to study trees. So all we had to do was take a field trip into our playground
And I brought in a forester, a tree expert, and he actually came with the guitar and sang, "When the green grass grows all around, the green grass grows all around." It's a tree story, and the kids loved him. He actually did it, I guess, a few times before. He was great. Alan gezileri düzenlediklerinden bahsetti. Devlet okullarında genellikle 1 ya da 2 ile sınırlı olduğunu söyledi alan gezilerinin. Çünkü işte otobüs kiralamaları gibi nedenlerle işte biraz fiyat, yani maddi anlamda kısıtlı olduğunu söyledi. Ben de ya tabii özel okulda ya da kendi çalıştığı üniversiteden okulunda daha rahat olduğunu, çünkü yürüme mesafesinde olduğunu söyledi. Ben de devlet okulunda nerelere götürdünüz diye sordum. Hayvanat bahçesine gitmiştik dedi. Orada hayvanların hareketlerini tekrar ettik. Onlar gibi davrandık, onlar gibi oyunlar oynadık dedi. Bir de mesela yine ağaçlarla ilgili bir konu anlattığını, orada da yine az önce bahsettiği gibi ağaçlar konusunda uzman birini davet ettiğini söyledi ve o kişi de şarkı söylemiş sınıfta ve öğrenciler için çok keyifli olduğunu söyledi. Zaten şarkıda kendisi söylemişti. Thank you Megan. Çok güzel Fatmacığım o soruda. So do you celebrate special days for diverse children? So a lot of schools have started being much more celebrating every holiday that is represented. For instance, Harrison, my 5-year-old kindergarten, came home with a bag around the world, and inside it there was Diwali things, there was Hanukkah things, it was a way that they explored around the world the different holidays. And so whether or not those students, they had it for every country, every student that was there, but they also had maybe countries that were representing the school, not just in that classroom, you know. Just yeah. So it's a way that kind of honors the holiday time. It doesn't, we still follow a calendar that's US, like school is closed on a certain day because of US holiday, but in the holiday time in December, they open up for how does the world celebrate this important holiday. Diğer farklı kültürlerdeki çocukların özel günlerini, bayramlarını kutluyor musunuz diye sordum. O da evet kutluyoruz dedi. Hatta benim oğlum eve bir çantayla geldi ve o çantanın içerisinde her farklı kültüre ait özel günlerin bulunduğu eşyalar, parçalar vardı dedi. Sadece dedi tabii ki okulda bu özel kutlamalar için tatil olmadığını, sadece belli günlerde tatil yaptıklarını okul söyledi. Özellikle Christmas bayramlarında ya da kutlamalarında bir tatil yaptıklarını ve o zaman onlar için zaten çok önemli bir bayram olduğu için orada bir tatil yaptıklarından bahsetti. Burada bir diğer sorumuz da şimdi, bu da aslında çok önemli. Yine bizim Türkiye'de şu anda belki de çok fazla göçmen aldığımız için, diğer ülkelerden göç aldığımız için yine çok popüler bir konu var. Çocuklara bunları, birbirlerine saygı duymayı nasıl öğretiyoruz onu soralım. So Megan, how do you teach them to respect each other's? First, you respect them. Perfect. Good start. So respect can only be modeled, right? And when we give children our respect, we lead them by the behaviors. You cannot teach children to do something you yourself are not doing. Great. Yeah. Why should they respect you if you're not respecting them? I have found, and I'm not trying to judge anyone of why children are coming from very different backgrounds, different types of parenting styles. And the way I've seen you best show a child love, know how they are being treated at home so that you can connect with their home, but also emulate if they have a stronger, like if they need, so when they come into the classroom and you need to have a serious face because you're just getting to know them and they are used to respecting people that are
like strong body language and serious face, then you imitate that which they're used to initially to show them you are the same, you know, kind of from the same cloth. But you learn a lot about yourself as you're trying to teach children about what is respect, right? And it's a big question, so I'm trying to answer it the best way, Oscar. But the best way to teach it is to. It's a project for you. It's a question. What is it? What does respect look like in their home? When you understand what respect looks like in their home, then you can translate. Okay, this is home, but this is not, this is school. This is the way that we speak in school. This is the way. And I guess maybe that's a way that you create, you have to do a boundary, right? You create a boundary, but it's not you can't do that. You teach them the why. You've got to teach them why. Why don't you say that word? And the worst thing humans do, parents, teachers, a child says a bad word, for instance. So you go, blah, and they say a bad word. What do? You probably go, oh, stop, no, don't say that word, right? The best thing you can do is, okay, why did you say that word? Do you know how that makes people feel? A lot of times children do not know the way the word feels. And sometimes a lot of times they are saying the word because somebody important has said it to them. So like their dad, their mom, their grandma. And you don't want to just say, oh, that's a bad word. You should not say that word. Don't you know that's so bad? Because the child will think they are bad. And then they think, you're telling me my dad or my mother or something is bad, right? So it's a reaction too. It's very complicated. That's why I'm so long-winded. That's fine, no worry. Thank you so much. Az önce de bahsettiğim gibi farklı kültürlere ev sahibi yaptığınız için onların birbirlerine, yani çocukların birbirlerine saygı duymasına nasıl sağlıyorsunuz diye sordum. Megan dedi ki tabii ki de onlara saygı duyarak ve ekledi, davranışçıların da söylediği gibi, bunu hepiniz aşinasınızdır zaten. İnsanlara bir şeyi göstermeden öğretemezsiniz dedi ki kesinlikle katılıyorum. Önce onlara saygı duyarak onların birbirlerine saygı duymasını öğretebilirsiniz dedi. Tabii bu her evde kültür farklı olacağı için biraz daha farklı ve zor bir süreç olabilir. Ama özetle şunu söyledi. Örneğin bir çocuk kötü bir söz söylediği zaman işte ona stop, işte dur söyleme, o çok kötü bir söz diye reaksiyon göstermektense ona öncelikle neden böyle söyledin onu sormak çok önemli dedi. Sonra da sen bu söylediğin şeyin karşıdakine nasıl hissettirdiğini biliyor musun? Ya da düşünebiliyor musun, hissedebiliyor musun karşıdaki nasıl hissetti diye ona mutlaka bunları öğretmemiz gerekiyor. Bunları sormamız gerekiyor dedi. Böylelikle tabii ki de çocuklar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi biraz daha empati duygularını geliştirerek karşıdakine saygı duymayı sağlayacaktır. Gerçekten de bu fikri ben çok sevdim. Biraz daha insanları, özellikle biz belki de kültürel olarak bunu yapıyoruz aslında. İşte dur söyleme sakın, ağzından bir daha duymayayım böyle bir şey yerine. Neden böyle söyledin? Hani bunu söylerken ne düşündün? Ya da sen bunu söyledin ama karşıdaki arkadaşın ne hissetti sen bunu söylediğinde dediğimiz zaman gerçekten belki de onların biraz daha empati duygularını geliştirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Bu da çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Başka sorularımızdan neler var? Onlara bakalım. Teknolojiyi nasıl kullanıyorlar? Soralım. How do you use technology? How do you integrate technology into education? Lots of ways. So think technology is a tool, okay? And ways that I have used it, a camera is technology. Okay. You always need to look at what you have in your classroom, look at what you're trying to teach, and what tool best supports children in using whatever you have, right? And
ways I have used iPad tablets, and I've used them as, assessment tools for children to draw and to record their drawings as a process. I did that for my dissertation, but I also was doing that in my classroom. There's ways that you can use interactive whiteboards to study pandas, to interview people, to have pen pals over in another country or even next door with COVID, where you can have a pen pal using some type of screen. Mhm. So I would point them to Oscar Nacy's standard for how we use technology, because their quote, I had it in my qualifying exams, is so powerful because it gets you to really think about the way you're using technology. Do you want me to send that quote to you? Yeah, that will be great. Let me translate it Turkish. Teknolojiyi nasıl kullanırsınız sınıflarınızda eğitim aracı olarak diye sordum. O dedi ki aslında o biraz daha ne öğreteceğimize bağlı. Konuya bağlı olarak biz en uygun aracı seçiyoruz dedi. Örneğin bir öğrenci değerlendirmek istiyorum dedi ve bu öğrenciye bir şey çizdireceğim. Bunun için mesela tableti kullanırım dedi. Tabletten çocuğa çizdirmek istediğim şeyi çizdiririm, sonra onu kaydederim ve bunun üzerinden değerlendirmelerimi yapabilirim. Eğer ben az önce bahsettiğim gibi proje öğretiyorsam, pandaları işleyeceksem, pandanın hayatını bahsedeceksem o zaman akıllı tahtayı kullanırım. Az önce de bahsettiğim gibi akıllı tahtadan pandaların yaşamları, beslenmeleri, hayatlarıyla ilgili bir belgesel izledim ya da bir video izlettiğini söylemişti. Akıllı tahtayı bu şekilde kullandığını söyledi. Veya şu an pandemi zamanında başka ülkeyle ya da yan komşuna görüşmek için de diğer ekran teknolojisini kullanabilirsiniz dedi. And I have to add a point, Oscar. Mm-hmm. Never, as a teacher, worry about what you don't know with a particular technology. Because if you give time for your students to explore the tool, you're going to learn like what they will teach you things that you don't know. So never worry, like of course you can make sure that you know enough to structure it, but it would be a really good use if you have a new tool in your classroom to have time to train your students about the proper use of it, and then give exploration time for that tool, and they will say, hey, look, teacher, look what I just did. And you're going to learn. And guess what? They are going to love it when they can help you solve problems using the technology, right? Mm-hmm. You're going to have students that are really good at solving certain problems, and you just label them, give them the label, you're my IT help, right? What do we do in work? We have our IT support. You're my IT support. Mm-hmm. Baglan şunu da eklemek istedi teknoloji konusunda. Eğer de hani spesifik olarak bir teknolojik aleti kullanmayı bilmiyorsanız hiçbir paniğe kapılmanıza gerek yok. Onu sınıfa getirin, öğrencilerin onu deneyimlemesi için, onu böyle keşfetmesi için onlara zaman verin. Onlar zaten çok kısa sürede onu öğrenecektir, onu çözecektir ve onlar onu çözdükten sonra da çok kısa bir sürede size öğretecektir dedi. Hatta şöyle söyledi mesela işte öğretmenim bak ben ne yaptım, işte öğretmenim bak ben nasıl başardım şeklinde siz de ondan çok rahatlıkla öğrenebileceksiniz dedi. Ve diğer önemli bir noktada çocukların size bir şeyler öğrettiğini gördüğü zaman ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz dedi ve siz de onu artık o şekilde adlandırabilirsiniz. İşte sen bana bu konuda yardımcı oldun, artık sen benim teknoloji yardımcımsın şeklinde söylediğiniz zaman onları da aynı şekilde onore etmiş olacaksınız diye belirtti. Another good questions. One of my students is asking, what do you do in your indoor activities? Okay, so the indoor activity period was that elongated time, Mm-hmm. and that's where a lot of the project activities would work. So we would have it set up. I wish I had a picture of this, Oscar, really. But you would have the centers set up, like the tables, like when I showed the classroom, right? You would have, so we could take the panda or we could take the shoes. If we're doing the shoes, that's probably easier because you have a shoe on a table with a magnifying glass at one table.
And at that table, the children are supposed to do like descriptive drawings of it. But maybe at another table, you're maybe in pre-K, you're teaching them to tie the shoe. Or maybe you are doing like an activity where you're having a clipboard with people going around the classroom to interview, what is your favorite shoe? Is it a light up shoe? Is it a Velcro shoe? Because that age of children really believes they are fast because of their shoe. How do you want me to break this up so that you understand? There's activities that children do by themselves, and there's ones that where you pull them to you because you have a particular maybe assessment to do or a particular observation you have to make. For the stations, are they free to choose any station they want? Right. So at the beginning, so a lot of times we would have a workboard, and the workboard would have like different, so maybe like a station would be like the writing table. Maybe a station would be an area of mathematics, right? So like your counting table, maybe you call it math. You'd have a pocket for every, you could have pocket or you could do Velcro, right? You would have the name of whatever center the children choose. And so at the beginning, where you have a whole group, your child will take their popsicle. So like an easy thing is a popsicle stick with their name on it. Maybe you have a picture, right, of their picture on it. If they put the popsicle stick, you have a popsicle stick in your jar, and you take a name out so that it's, you're not picking, right? You don't pick whose hand is raised. You're just picking out of the jar, right? And as you pick, you say, where do you want to go today? And then they go to that center, and maybe that's a center where you're at, or maybe you're not at. And they have to move their things because every table has the number that they're supposed to have. So maybe there's only 4 can go to the writing table. Only there's 5 that go to the math table. And so they can keep count, right? It depends on your age, but like they keep count of how many are in, and then they have choice. But at your table, you have a list of names, and you are calling groups of students to you. It looks different in different classrooms in different ages, but it's a common practice in lots of pre-K, K, 1, 2, where they have this polling. And a lot of times they do it during literacy. But, like it's better if you can incorporate more of the standards, like all of the disciplines, right? Is that okay? Ya, bu iç alan aktivitelerinde neler yaptığını söyledim. Megan şu an ekranda gösteriyor. Genelde böyle masalar, köşeler hazırladıklarını söyledi. İşte kendisi de yazmış, yazma köşesi, matematik köşesi, farklı farklı hangi alanları oluşturmak istiyorsanız o köşeleri oluşturuyorsunuz dedi. Ve her köşe için belli sayıda öğrenci seçildiğini söyledi. Yani örneğin writing için yazma köşesi için 4 öğrenci, matematik köşesi için 5 öğrencisi ya da işte diğer öğrenciler için 3 masaya, 5 bir masaya. Sonra dedi bir tane kavanozdan stickler, çubuklar çekiyorsunuz ve çubukların üzerinde örneğin onların isimleri ya da resimleri olduğunu düşünelim dedi. İşte böyle mesela çektim. Kim çıktı? Feyza. İşte Feyza hangi gruba gitmek istiyorsun? Hangi masaya gitmek istiyorsun? Matematik masasına. Feyza matematik masasına gidiyor. Tekrar çektim. Ayşe hangi masaya gitmek istiyorsun? Yazma masasına gitti. Sonrasında the stick, you put the picture and you put the name, and then they have their stick. Okay. Ekranda gördüğünüz gibi çubukları da bu şekilde hazırlıyoruz. İşte resmi altında da ismi oluyor dedi. Çektik. Mesela böylelikle dedi onların yaşına bağlı sayıyorlar. Örneğin bu masada kaç kişi oldu? İşte Ayşe, işte Feyza, Gül örneğin 3 kişi writing yazma masasında. Demek ki oraya bir kişi kaldı. Böylelikle diyor hem onlara istedikleri masaları seçme özgürlüğü tanıyorsunuz demokratik bir şekilde, hem de onların aslında saymalarına yardımcı olduğunuzu söyledi. Başka hangi sorularımız var? So, do you give information to families about children development daily or weekly or monthly? So
it takes a lot of time to do it each day. It's better if you can do it at least once a week, because it keeps you in check with what your goals are for that week, and it helps you to make sure you've assessed what you need, or if you need to carry over the next week. Every day is too taxing. Yeah. Here's, for instance, in kindergarten, Harrison comes home and there is a spot that says Monday, and his teacher will give a little face, right? Okay. That means that he did well, he listened, you know. But once a week, there's a newsletter that talks about the targets for the learning goals. It tells us what we as parents need to know, like what we need to do better to support our kids. Similar face for every day or for week? The similar face. Every day. Every day. Every day there's and it's a place where if the parent wants to ask a question, or the parent has a concern, the parent can write, or the teacher will write. Okay. Like if there's a problem. Okay. Can you show it, please? Sure. Okay. Arkadaşlar, ailelere ne kadar sürede bilgi verdiğinizi sormuş bir arkadaşımız. Yine çok güzel bir soru, teşekkürler. Megan diyor ki her gün ailelere bildirim vermek tabii ki zor. O yüzden genelde haftalık bilgi veriyoruz. O haftalık kazanımlarımıza bağlı olarak bilgiler veriyoruz dedi. Şu an ekranda gördüğünüz şey günlük. Mesela diyor oğlum işte pazartesi günü için gülen yüzde geldiyse eve, bu demek ki benim oğlum o gün işte derslerini dinledi, işte katılması gereken yerlere katıldı, yemeğini yedi vesaire. Bu gülen bir yüz. Bunlar günlük. Eğer benim spesifik bir sorum varsa, o günle ilgili ya da herhangi bir endişem varsa ya da herhangi bir kazanımla ilgili bir sorun varsa, bu yüzün altına yazıp okula gönderiyorum. Öğretmen özel olarak cevaplıyor dedi. Onun haricinde haftalık, az önce de belirttiğim gibi ailelere o haftayla ilgili geri dönütler verdiklerini, kazanımlara bağlı olarak öğrencilerin gelişimleriyle ilgili haftalık dönütler verdiklerinden bahsetti. Bir de aile katılımlarını soralım. Az önce onu da sormuştu öğrencimiz bununla birlikte. What about family participation? What about, say it again? Family participation. Are they coming to school, in the classrooms? They participate the activities or? So COVID has challenged a lot of that. Before right? COVID? Huh? Before COVID? Yeah. So before COVID, you want as many parents in the classroom as possible. Some of the elementary schools, though, are challenged to get the parents in a useful way. But usually you have a parent being a part of it. In the preschool setting, which I was in, I had parents coming in to show their gift or talent, and we incorporated it into the lesson. So, I mean, we even had a cool time where we had she was a professor parent, and she taught dance. And so she came and taught the children yoga and how to calm their bodies. That's good. Aile katılımları genelde alabildikleri kadar aileleri aldıklarından bahsetti. Örneğin bir tane velisi profesörmüş, sınıfa gelmiş ve öğrencilere dans etmeyi öğretmiş, yoga yapmayı ve nasıl böyle sakin durabilmeyi öğretmiş. O da çok güzel ve keyifliydi dedi. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Süremiz de dolmak üzere, son bir soru daha soralım. You learn a lot about the families when you invite parents in. Yeah, I can imagine. Aileleri davet ettiğiniz zaman onlardan çok şeyler öğreniyorsunuz dedi ki gerçekten her ailenin farklı bir işte meşgul olduğunu düşünürsek gerçekten çocuklar için bence bulunmaz bir fırsat. Çünkü işi yapan kişiden dinlemek, sınıfa konuk almak, gerçekten aile katılımı arttırmak hem akademik anlamda hem çocukların duygusal anlamda gelişimlerini bence çok güzel, olumlu yönde geliştiriyor diye düşünüyorum ben de. So, another good question. So, what about a child didn't complete the activity very well or didn't achieve the goal of the day? So, what do you do? What do teachers do? Well, so see, this is see, you have to be careful about what is the goal and what is the expectation, right? Because you have your own
you have your own sense of what children, where they need to be when, and your reaction to children in this one day, in this one assignment affects them, right? Go back to that, that first slide, or maybe second slide. It was the quote by Maya Angelou. So first, it's a problem, right? It's a problem that children don't finish what they need to, or they fail, right? It's a problem. Mm-hmm. But they will not forget how we make them feel, right? And it's the way that we react to it. It's a problem. So you have to be more creative in how do we get our student to succeed. And so I don't know the specific situation, but if it's something like the child lacks motivation because they have a lot of hard things happening at their house, then it's your job, or else I feel it's my job as a teacher to talk to my school about, I'm concerned about this child because they are not, or is it at the level of just a basic, they're not, usually children are not succeeding generally because they don't believe they can. That's my experience, is they don't have what they need to feel that they can sometimes. And sometimes it's just a matter of, okay, maybe you need this support, or maybe you need this support, or maybe some children are, I'm a big talker. Mm-hmm. I talk a lot, but I got shushed, I got quiet, when I was a kid. And it was hard because I became a very insecure human adult, right? And the way that we can encourage students to succeed is by drawing on our own experiences of how we push through. Maybe you as a teacher never struggled with getting your homework done. Maybe you didn't. So you don't understand why that child is having an issue. Mm-hmm. Then it's your job to figure out what is happening. And if you can't understand, talk to a friend who understands. Mm-hmm. Is that a good enough answer? Because student motivation is important. If you don't think that you can ever finish because your mom told you you're not like your brother or something, then you're not going to finish. Or maybe you just like the teacher to talk to you because, even if the teacher's talking roughly to you, you want more attention, right? Mm-hmm. And so there's a lot of psychology that goes into how you solve that problem, right? Mm-hmm. That's a big answer again, but just sum it up the best way. Thank you. Böyle bir eksikliği olan öğrencilerde nasıl bir yol izliyorsunuz diye sorduk. Hatta bir arkadaşımız da farklı bir şekilde sormuş. Bunu yüz yüzüne karşı söylüyor musunuz, nasıl izliyorsunuz diye. Aslında ikisine birden cevap vermiş oldu. Dedi ki hani bu soru sorulduğunda yine bu cümle aklıma geliyor. Hani insanları ne yaptığını, ne söylediğini unutursunuz ama nasıl hissettirdiğini unutmazsınız diye. Ben çocukken dedi bana da çok konuştuğumu söylerler sürekli. Çok konuşuyorsun dediler ve bu beni gerçekten büyüdüğüm zaman hani daha güvensiz bir ortama, daha güvensiz hissettirmeye başladı dedi. Bu nedenle dedi siz o çocuğun neden başaramadığını ya da neden bir şeylerden eksik kaldığını anlamakla yükümlüsünüz öğretmenleri olarak dedi. Yani bunu ya siz anlayacaksınız dedi. Eğer anlayamıyorsanız hiç örneğin bir öğretmen olarak hiç ödevinizi geciktirmediyseniz ya da hiçbir şeylerden geri kalmadıysanız bunu anlayan biriyle görüşün. Ama mutlaka onun neden bunu yapamadığını ya da neden bunu yaparken eksik, geride kaldığını çözmeniz gerekiyor ve bu öğretmen olarak sizin sorumluluğunuzu dedi. Bunların farklı sebepleri olabilir dedi ama genellikle öğrenciler ya da çocuklar bir şeyleri yapamadıklarını düşündükleri için, motivasyon eksikliği olduğu için onları yapamıyorlar dedi. O yüzden motivasyon kısmı çok önemli dedi. Bir diğer hususta
çocukların ailelerinde yaşanan problemler. Bu nedenle maalesef bazı derslerden ya da bazı kazanımlardan geri kaldığını söyledi. O yüzden öğretmen olarak sizin göreviniz bunun nedenini saptamak ve buna uygun bir şekilde bunu bir şekilde telafi etmek dedi. Ama yine ben de bitirmeden vurgulamak istiyorum. Gerçekten öğretmen olarak çocukları belki ne söylediğimizi, ne yaptığımızı unutabilir ama onları nasıl hissettirdiğimizi gerçekten unutmuyor. O yüzden öğrencilere kendilerini nasıl hissettirdiğimiz gerçekten çok önemli. Eğer başka sorunuz yoksa 2 saat oldu. İsterseniz toplam